Okay, good evening, guys. And today is the second day of the domestic water supply and sewage disposal system. It means waste management system. And guys, for the last day in this lesson, we done until this part. Yes, today we are going to continue from here, guys. And today, think in our domestic applications, we need water because water is compulsory for the human contribution. Okay, and Buddha, and last week we studied about the how to circulate the water. It means sometimes water at the ground, sometimes water at the sea, sometimes water at the atmosphere. And with the water is not at in a single place, it will circulate. That circulate process we are calling as the water cycle. And today we are going to study some different part. Different part mean normally for our domestic applications we can take the water from well or using some service precision. It means like a water boat. Yeah, those are the ways we can we can store the water in our domestic applications. Now I am going to start another application, another method how we can use the water. Is mean Buddha, did you know about the rainwater systems? Very firstly, we are going to do that part, guys. And firstly, the topic is that Buddha, use of rainwater as alternative water source, guys. Alternative water source. Okay, and think if you are going to some center areas in Sri Lanka, if we consider guys, ශ්‍රී ලංකා අපි ගත්තට පස්සේ මේ ලංකාවේ මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් land එකක් තියෙන්නේ. Don't think about more. And if we think about Sri Lanka and put the middle of the Sri Lanka and put we can collect very fresh water. But if you are coming to the seaside, then මේ side එකෙන් පුතේ for the runoff, there is a runoff method, no? Using runoff method, it flow the water from the ground side to sea level, no? Okay. Okay, ground side to the sea level, guys. And okay, and Buddha, the reason is Buddha, if we consider in the level, if we consider the level of sea, then මේ තියෙන පුතේ sea level එක නම් මෙන්න මේ ඇවිල්ලා ground level එක, මේ තියෙන ground එක. This is the ground. මේ තියෙන ground එක. Okay, guys, and that's the reason rivers are flow from the runoff process happen from the land side to seaside. Land side to seaside. Then Buddha, I am continue that lesson from here, guys, and I will do the before part. It means about the acid rains, like that part I will do. Wait, there is a reason for starting this part. Okay, and guys, and this is the land side. If we consider this level, there is a special lesson in grade 13. The lesson called, guys, land survey. The land survey, we are taking some level difference. Okay, the origin point, the base point, we are taking the mean sea levels. It means normally see some days are coming up level, some days coming the down level, and this is the mean level. That's a base point in our leveling processes. Okay, and now if we think about that thing, and from the ground to seaside, it flow the water. What happened, Buddha? If we are going to the middle part of Sri Lanka, the waters are very fresh. But if we reach to the Colombo area, what happened? It got polluted, no? Think Buddha, some areas have some factors. Okay, so if you are going to the Kataragama, some areas, Buddha, we can't drink the river water. We can't drink the normally groundwater. Okay, that's a method. That's a thing. That's regarding is a soil. Hari, that's about the soil. The soil වල තියෙන properties අනුව තමයි පුතේ water get polluted and they are adding some අපි අර කියන වතුර කිවුලයි කියලා නේද? වතුර කිවුල් වතුර තියෙනවා. And පුතේ if you see think about those areas,
හරි ඔන්න area ගැන අපි හිතුවොත් එහෙම on those areas පුතේ the thing is we can't drink groundwater, we can't drink the rainwater. That's a problem. Pude, there's a solution. You know, in the last week we studied about the water cycle. No, in the water cycle, guys, and water there is a transpiration process. There are have some processes. There according to processes there is happen a rain. No, අපි කතා කරන්න පුතේ rain කියලා process එකක් වෙනවා කියලා. When in the rain processes, then we can collect the water very freshly, you know. We can collect the water very freshly. Think about that. Okay, we can collect the water very freshly. Think පුතේ, this is your home. මේ ඔයගොල්ලෝගේ ගෙදර කියලා අපි හිතුවොත්. And this is the roof of your home and these are the walls. මේ තියෙන wall ටික. These are the walls. මේ තියෙන wall area එක. Okay. Then පුතේ if happen there is another roof part in there. This is the wall, red color indicate the wall and blue color indicate the roof. You know if happen a rain, then පුතේ rain water is dropped into top of the roof no. මෙන්න මේ roof එකට වතුර වැටෙනවනේ. Then there is a drainage system. Drainage එකක් තියෙනවනේ පුතේ. Drainage කියන්නේ අපි කියන පුතේ සාමාන්‍ය plumbing line එකක් කියලා. අර වැහිපිලි සිස්ටම් කියලා අපි කියන්නේ. මේ වැහිපිලි සිස්ටම් එකක් තියෙනවනේ. Why we are setting those systems? ඇයි මේ වගේ සිස්ටම් එකක් ගහන්නේ? Then පුතේ if the rain happen, the rain water is coming directly to the some wall side no. Then we are setting some drainage system. And drainage system there is some downpipe system and from using this system පුතේ is flow to the drain site. ඔය කානුවකට වගේ අපිට site කරන්න පුළුවන්. And පුතේ then there is some water collection method we can see. හරි දැන් මෙතනින් අපිට මෙහෙම drain එකක් ගියාට අපිට පුළුවන් නේද පුතේ මෙන්න මේ අදාළ මේ roof එකට වැටෙන water ටික collect කරලා tank එක store කරලා then we can use no. That's the rainwater system. Then api bude if we consider the normally if happen a rain is dropped into the top of the roof no. Then that water is from the drainage system we are out from the roof. Hari me land area එකෙන් අපි ඔය කානු system එකකට hari plumbing system එකෙන් පුතේ අපි exit කරනවා. And පුතා අපි දැන් මේ system එකේ කරන්නේ මේ drop වෙන water ටික මේ drop වෙන water ටික collect කරගන්න යන්නේ. And for collecting පුතේ we need some water tank no. අපි කරන්න පුතේ මෙන්න මෙයාගෙන් වෙනම system එකක් ගහනවා ගහලා water tank එකක මෙන්න මේ water store කරනවා. ඔය rain එකේ starting time period එකෙන් water collect කරගන්න යන්නේ නැහැ. හරි rain එකේ starting time period එකේ water collect කරගන්න යන්නේ නැහැ because there is some process happen with some water from air pollution. The process we can call as acid rain. ඒකෙන් පුතේ අදාළ water වල acid ගතියක් එනවා. It is very harmful. හරි ඔය starting time period එක අපි කියනවනේ සාමාන්‍යයෙන් අර පායල පාල අර වහින වැස්සට දෙමෙන්න එපයි කියලා. And පුතේ if we consider අර පායුවට පස්සේ there are have some air pollution no there are happen some polluted air. Then those polluted air go to upside then those air adding with the water and that water we can that rain today we can call as acid rain no. It's a acid rain එක. ඒතකොට acid rain එකේ එන content එක හොඳ නැහැ. Then that's why we are not collecting the starting water amount. Okay? And we are remaining some time and after we can collect those water. මෙන්න මේ water ටික අපි collect කරගන්නවා. Clearද? ඔන්න ඔය water ටික collect කරගන්නවා. Think පුතේ after checking this water if we can drink directly we can use for it. If we need some purification process, we can purify, guys. Hurry. If we can't purify very properly, then we can use for some washing purposes. Those are the things. Clear the then in this place we are doing some water management process no. Then හිතන්න මේ වතුර ටික වැඩිලා නිකම්ම යන්න තිබ්බ වතුර ටික ඔයගොල්ලන් collect කරලා පුතේ ඔයගොල්ලන් usage එක ගත්ත නේද? Then you are contribute for the some water management system, guys. Okay, that's the thing. Okay, that's about the system. And පුතේ දැන් හිතන්න සාමාන්‍යයෙන් අපිට දැන් ඔය roof එකට වැටෙන වතුර ටිකනේ අපි ඔහොම කරේ.
Now we are going to do another thing also, guys. Then you have some garden, no? Then ඕගොල්ලෝගේ ඉඩමක් තියෙනවනේ. නේද? And that land පුතේ there is a drainage system. කාණු පද්ධතියක් තියෙනවනේ. There I have some drainage system. Then we are collecting the water coming from the top of the roof, no? And පුතේ වාගේ මේ garden එකට වැටෙන වතුර ටික මොකද අපි කරන්න පුළුවන්? මේ garden එකටත් water drop වෙනවනේ. It's happen a rain, no? නේද? ඔය මේ garden එකට පුතේ වැටෙන වතුර ටික මොකද කරන්න පුළුවන්? There is from the drainage system you can take into your කොහෙද ගන්න පුළුවන්? ඔයාගේ වගා වැඩවලට ගන්න පුළුවන් නේද මේ water ටික? නේද? And for farming processes නේද? Hari. Then, and these are the system we are considering two water systems, and for the roof water we can collect for the domestic applications, and ඕගොල්ලෝගේ මේ වැටෙන වතුර ටික මේ අදාළ garden එකට වැටෙන වතුර ටික වාට වගා වැඩවලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Okay, that's about the drain water system පුතා. Rain water system. That's about the rain water system පුතේ. Rain water. Water on the roof we can use for the domestic applications, and water flowing on the surface on the earth you can use for to agricultural activities. Hari ඔයා මොකක් හරි අර වවන agricultural activity එකක් කරනවා නම් පුතේ, then we can use that water for the agricultural activity. Clear? Then පුතේ normally thing we can collect the water from the well or using some water supply system, no? දැන් හිතන්න පුතේ ඔයා well එකකින් මේ water ටික ගෙදර water tank එකේ store කරන්න, then you have to work a water pump, no? ඔය water pump for work the water pump guys, yes, hari think පුතේ think this is the electric motor. Think this is the electric motor. For work the electric motor guys, we have to input the electric energy into electric motor, no? If you are inputting electric energy into the electric motor, then he out mechanical energy. The motion type is a rotary motion, no? Then you learn about those things in the there's a lesson called basic motion types of machines contained in grade 12 guys, and this is grade 13 lesson, no? And using this rotary motion we can actuate a water pump. මෙන්න මේ water pump එකක් අපිට work කරගන්න පුළුවන් නේ. And පුතේ this is the line from the well. මේ පැත්ත තමයි well එකට යන්නේ. This side from the water tank guys. Domestic water tank. Okay, and for work the pump he need rotary motion. We can use the rotary motion from the electric motor, and if you are giving the electric energy into the electric motor, he convert that electric energy into rotary motion. Using that rotary motion we can actuate the water pump. Water pump එකක් actuate කරන්න පුළුවන්. After actuate the water pump we can pump the water from the well to the domestic water tank guys. Okay, and for this process we need money. මේකට පුතේ you have to spend money. සල්ලි යනවද වට මේ වැඩේට? සල්ලි යනවද? Please දාන්න message එකක් කට්ටිය. මේ වැඩේට සල්ලි යනවද? මේ process එකට සල්ලි යනවද? System එක ගහන්න කොහොමද යනවා? For the plumbing line, for the electric motor, for the pump part. මේ system එක සාමාන්‍යව continue කරනකොට what for? මොකටද සල්ලි යන්නේ මේ system වලට? මේ system වල සල්ලි යන්නේ maintenance කරන්න. Normally පුතේ no need to maintenance those systems. සාමාන්‍ය මේවල maintenance එන්නේ නැහැ plumbing system වල normally. Then Rian give answer electricity bill, no? නේද? දැන් අපි we can't generate the electricity, no? We are taking the electrical energy from the
Eh? කොහෙන්ද? We are taking the electricity from the CB no. CB එකෙන් අපි electric energy ගන්න ඕනේ. එතකොට for that we have to spend some money. Okay? We have to spend some money. Yes guys. And that's the way. හරි. එතකොට ඒ වැඩේට අපිට සල්ලි යනවානේ. And yeah, that's a process. එතකොට if you are taking the water from well, you have to spend money for the electric bill. Then you are collect the water from the water board. Water board එකකින් වතුර ගන්නවා නම් you have to spend money. සල්ලි යනවද ඔකට? යනවද? සල්ලි යනවද නැද්ද? Yes. Like electricity bill no. Electricity bill එක වගේ there is a water bill. Water bill එකක් යනවනේ. water bill එකක් යනවා. Yes guys. And from this system සල්ලි යනවද? Rain water system සල්ලි යනවද? සල්ලි යනවද මේ system වලට? For the rain water system? Yes or no? No guys. No any maintenance cost. හරි මේකට ලොකුට cost එකක් යන්නේ නැහැ. We have to do some maintenance. I will tell what we have to do. හරි then පුතා it is the අපිට අනිවාර්යෙන් ආර්ථික වශයෙන් වාසිදායකයිනේ. Yeah. Yes guys. There I have some advantages. Now we are going to find what are the advantages, how to maintain those systems. Okay? Yes guys. And I will tell what is this about. මෙන්න මේක මම explain කරන්න. In this system, yes, I will explain those part. Advantages of the system පුතේ. First one is economical benefits. Economically benefit තියෙනවා අපිට. හරි economically benefit තියෙනවා. And පුතේ contribute to a culture of the water conservation. දැන් සාමාන්‍ය පුතේ දැන් නිකම්ම ඔය යන වතුර ටික අපි use කරා නේද? Then we are doing some water management thing no. Yes guys. හරි අපි හැම වැඩක් කරලා. Yes. හරි. Now yes, I will continue about that part again. Yes. And Buddha, now for this system, I draw a image, guys. Remember the image jack and image jack and this is the image. No? In this image, there is a water tank. Water tank, then according to our applications, we can buy a water tank from the hardware or somewhere. You can buy a shop. And this is very special system. Then we have to select a capacity of the water tank. Then we have to consider some points. Now I am going to tell how to decide the capacity of these water tank. මේ දාන water tank කොච්චර capacity එකක්ද අපි දාන්න ඕන. Then these are the points we have to consider. Clear? And rainfall in the area. ඒ අදාළ area එකකට පුතේ වහින විදිය. හරිද? Then roof area. සාමාන්‍ය if you have more roof area. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගෙදර පුතේ roof area එක වැඩි නම් you can collect more water no. වා ඉන්න area එකේ පුතේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ගෙදර if the roof area is very higher you can collect more water. නේද? Then we can increase the capacity of the water tank guys. Then amount of water consumption by the residents. දැන් හිතන්න ඕගොල්ලෝ ගෙදර ඉන්න කට්ටිය count එක වැඩි. හරි count එක වැඩි වෙන්න පුළුවන් පුතේ. Then another point is can be usage is higher. And if we consider normally පුතේ by human they are consume 100 liter per day. Normally drinking, washing, that's a average value. Right? That value you can use for the calculation processes guys. Hari, normally by the human they are using 100 liters per day. Okay, for the some calculation processes we are using that value. You can use no problem. Okay, for your day-to-day activities, so some activity you can take that value. Okay, and Buddha,
roof area is higher, you can collect more water, then you have to increase the water storage capacity. Amount of water consumption by the residents, then you have to increase, no? They are using, they are consume more water, no? And rain is happen rapidly, or godak wahinawa now, then you can collect more water, no? Yeah, those are the factors how to consider the storage of the water tank, no? And in these systems they are giving some maintenance tricks. අපි මේ වගේ system එකක් maintenance කරන්න කොහොමද කියලා මේගොල්ලෝ points වගේ දීලානේ. In these systems, sunlight must be prevented from the entering the tank. ඒ කියන්නේ පුතේ අර මේ tank එකට sunlight එක වැටෙන්න හොඳ නැල්ලු. What is the reason? How can tell? What is the reason, guys? Think. සාමාන්‍යයෙන් water source එකක් තියෙනවා නම් ඒ water source එකට ඒ water source එකේ side එකට පුතේ sunlight එක වැටුනොත් වැඩි අවුල් යනවලු. මොකක්ද අවුල් වෙන්නේ? මොකක්ද වෙන්න පුළුවන්? What are things can be happen, guys? මොනවද වෙන්න පුළුවන්? sunlight වැටුනොත් එහෙම Yes, guys, yeah, we are correct. Growth of algae, water become green. You are correct, guys. Super. Hari, algae growth. Anna hari. සාමාන්‍ය පුතේ algae අපි දිවසෙවල කියලා කියන්නේ. Algae, yes, guys. Hari, ඔය දිවසෙවල නැත්තම් algae growth වෙන්නේ. For the algae growth process, he need the sunlight. එහෙනම් පුතේ, if we consider the water tank, if we cover from the sunlight, it not grow the algae. Yes, guys, super. Okay, you give the answer, super. And the roof tracks and pipe should be clean. මෙන්න පුතේ අදාළ මේ there is a plumbing system, no? There is a drainage system නේ. ඔය system එක පුතේ clean කරන්න ඕයි. First reason is it can be block වෙන්නත් පුළුවන්. නේද? and පුතේ මොනවද පුළුවන්? for prevent dengue නේද? අන්න ඒ වගේ දැන් ඒ වගේ block උනොන්නේ පුතේ store වෙන්නේ. නේද? and we need the clear water, no? Then the system should be very clear, no? නේද? අනිවාර්යෙන් අපි මේක පුතේ drinking වලත් use කරන සමහරක් කන්නේ. Then sometimes we can use that water for the drinking also, guys. හරි. If we are going to use the drinking, the system should be very clear, no? අනිවාර්යෙන් clear වෙන system එක නැත්නම් ගඩ out. And guys, tank should be emptied and cleaned twice a year. It can prevent the water stagnation and the mosquito breed in the grounds. දැන් පුතේ කියනවා year එකට at least 2 times වත් පුතේ system එක fully clean up එකක් දාන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අදාළ water tank එකේ water ටික fully zero කරලා system එක clean up එකක් දාලා එහෙම කරන්නලු at least per twice year. හරි year එකට දෙපාරක්වත් පුතේ වැඩේ කරන්නලු. හරිද? and පුතේ හිතන්න දැන් මේ වගේ if we are using rain water directly මෙන්න මේ rain water පුතේ අපි directly use කරනකොට we have to දැන් අපි හිතන්න rain water දැන් ඔය it's coming from the cloud, no? දැන් cloud වලින් ආවා කියලා පුතේ අපිට trust කරන්න පුළුවන්ද? Can we trust, guys? Can we? කාන්නේ පුතේ නේද? You know water is cycle, no? Water is cycle from the land, sea, neda, and the atmosphere, then water cycle, no? In both from the human activities, it exceeds some polluted air, no? It exceeds some polluted air. Then polluted air can be added with the water. Then water get harmful. Neda, water harmful වෙන්න පුළුවන් නේ. අනිවාර්යෙන් water harm වෙන්න පුළුවන්. ලිඳ ඉහිනවා කියන සිස්ටම් එකක් නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ guys. දැන් මේ කතා කරන්නේ rain water system ගැන. It's not about the we are collect the water from the well. හරි මේ අපි කතා කරේ පුතේ rain water system ගැන හොඳේ. ඒ කියන්නේ rain water අපි domestic applications වලට use කරන system කතා කරේ. Okay. හරි. Yes. And දැන් හිතන්න පුතේ we can't trust this water පුතා. අර අපි ටැංක් එකේ දැන් අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ටැංක් එකේ water store කරගන්නවනේ. අපි හිතන්න පුළුවන්ද මේ අහසින් වැටෙන කියලා මේක විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? බෑනේ.
then that water can be at some harmful acids නේද ඒ වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. Then before use that water පුතේ we have to check. And if that water is not in proper condition, what you have to do is, guys, you have to using some filtering methods. Clear that? You have to use some filtering method, guys. Yes. And this one is I discussed, guys. And පුතේ මේ there is some area, no? පොඩි area එකක් තියෙනව නේද? area එකක් තියෙනවනේ. That area for draw a sketch about these systems. හරිද? මේ කතා කරන්නේ අර rain water system එකක්ම in the whiteboard I explain, no? Then you have to draw some sketch on this area. Okay, guys, මේ වගේ sketch එකක් දාගන්න. Then you can add some water. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕන නම් මෙතන දාන්න පුළුවන් මොන හරි yes. මෙතන පුතේ ඔයාලට add කරන්න පුළුවන්. Then you can use for the agricultural processes. Agricultural වැඩ වලට ගන්න පුළුවන් කියලා දාන්න පුළුවන්. Yes. Then you can use for the agricultural workers, and for the we are store the tank in for the domestic applications. එහෙම දාන්න පුළුවන් ඈ. ඒ වගේ දේවල් add කරන්න පුළුවන්. Okay. Okay, guys. මෙන්න මේ in this system you have to contain those components in the proof. The water tank. There is a drainage system, and there is a flow area. Then if you need to draw a paddy field, you can draw. It's no problem පුතා. ඔයාගේ කුඹුර අඳින්නත් පුළුවන් ඈ. ඔයාගේ idea එකක එක. ඔන්න කුඹුර අඳින්න ඔන්න කුඹුරට මෙන්න water flow වෙනවා. හරි garden area එකේ තියෙන water ටික your paddy field එකට flow වෙන අවුලක් නැහැ පුතේ. your book නේ your tube නේ. මම tube දුන්නා තමයි. But you have a system එකේ contain වෙන points එකක් නේ. Yes. Draw a sketch in the relevant area. This is the area, guys. මෙන්න මෙතන අඳින්න ඕන. This is the place. Okay, I am giving very small time. I am muted the tute again, and if you want, you can take a screenshot. Okay, guys. If you want, if you need more time, you can take a screenshot. Okay, guys, and I am moving to the tute again. And then there is a very small point, water quality. And every time we are considering about the water quality, no? Because we are use water for the drinking purposes, no? If drinking, it is into our body, no? Neither. Then we have to consider about the water quality. And if we see about the water, then hitanna mang watura biduruවක් ගන්නවා. Okay? And after see the water, then අපි මේ water එක දිහා බැලුවට පස්සේ and smell එක check කරනවා. එහෙම check කරාට පස්සේ we can understand some properties, guys. Okay? And those properties we can call as physical properties. Clear the ඔය property වලට අපි කියනවා physical property කියලා. Clear the? Then what's the chemical properties? For the measure the chemical properties, you have to use some instrument. Then these are the chemical properties. And physical properties, what are the physical properties? Color. It should be colorless, no? Then taste. It not should be a special taste. Smell. Special smell එකක් කරනවා නම් අවුල්නේ. Smell less වෙන්න ඕනේ. ගඳක් සුවඳක් නැහැ නේ යාට. Must mean by the clarity.
It should be clear, no? Clear වෙන්න ඕනේ. Then chemical properties. pH value. pH, then last week පුතේ we understand about the pH value. Okay, and yeah, we are taking some idea about the pH value. Yes, and but you know pH value is changed from 0 to 7. pH value changed from 0 to 7 and 14. Then 7 is the neutral, no? And 0 to 7, that's a acid, no? Then 7 to 14, base. Then the water pH value should be around 7. It should be near to 7, no? අනිවාර්යෙන් 7 වලට ළඟ වෙන්න ඕන. හරිද? එහෙනම් මේ 7 වලට වඩා අඩුද මොකක්ද වෙන්නේ? It got acid, no? Acid එකක් වගේ වෙනවා. And if the pH value more than it's near to the 7, 8, 10, 7, 8, 9, 10, it got like a base. Clear that the pH value should be around 7. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් it can be between 6, 7 or 8. Clear the then that's the way. And we are moving again into tute and with the chemical properties, pH value and salinity. What's mean by it? මොකක්ද කියන්නේ? then පුතා ඔය කියන්නේ ඔය කිවුල් වතුර කියලා ඔයගොල්ලෝ. ඔය කිවුල් ගතිය තමයි පුතේ ඔය salinity කියලා කියන්නේ. ඔය කිවුල් ගතියට there have two reasons, two chemicals. Calcium 2 plus ions and magnesium 2 plus ions. Calcium 2 plus ion අයයි magnesium 2 plus ion අය තමයි reason එකක් වෙන්නේ ඔය කටින අර කටිනත්වයේ කිවුල ගතිය කියලා අපි කියන්නේ අපි වාගේ words වලින්. ඔය සාමාන්‍ය if you are going to the ඔයගොල්ලෝ ඔය අනුරාධපුර පොණ්ඩුවට පැතිවල ගියාට පස්සේ වතුර බොන්න පුළුවන්ද පුතේ? නේ කොහොම හරි බොන්න වෙනවනේ බිව්වට පස්සේ වැඩේ අවුල්නේ. නෑවට පස්සේ අර මේ නානකොට ඔය වැවකින් වගේ සබන් ගෑවට පස්සේ පෙනෙන්නේ නෑ නේද? එතකොට ඔය reason එක තමයි calcium 2 plus ions and the magnesium 2 plus ions. And normally පුතේ අපි මේ if the drinking water there have some quantity. හරි there have some quantity. It's not harmful. අවුලක් නෑ පුතේ. ඔක වැඩි වුණාම තමයි ඔය අර වතුර කිව්ලා කියලා අපි කියන්නේ. Clear the? හරි. Then පුතේ we finished the first part of our lesson. Okay? That's about the water, importance of water. Clear the? Then you know පුතේ මේ we can collect the water from there are two ways. What are the methods පුතා? කොහෙද මේ වතුර තියෙන්නේ? And පුතේ in the tute we are studying about these are the main two places we can collect the water. What are the surfaces? What are the places? As a groundwater, අපි ඔය ලිඳක් කපලා වතුර ගන්නෙ. නැත්නම් නන ලිඳක් කපලා ගන්නෙ. ඔය ටියුබ් බෙල් කියන්නේ ඒකනේ. and පුතේ අපිට surface එකේ තියෙන water ගන්නත් පුළුවන්. lakes වලින්, ponds වලින්, river වලින් නේ ගන්න පුළුවන්. Okay? and පුතේ then it surely need water source. අනිවාර්යයෙන්ම source එකක් තියෙන්න ඕන. නේද? අපිට සාමාන්‍ය වතුර කියන දේ එකපාරට manufacture කරන්න බෑනේ. manufacture කරන්න බෑ පුතේ. අනිවාර්යයෙන්ම water source එකක් තියෙන්නම ඕන. එතන හිතන්න we are going to drink the water. මේ වතුර බොන්න යන්නේ. හරි වතුර බොන්න යන්නේ. එතන වතුර බොන්න යනකොට ඉතින් අපි බොන්න වතුර වල පුතේ යම්කිසි it should be some quality level නේ. එතකොට ඔය quality level එක නැත්තම් පුතේ අපිට බොන්න බෑනේ. එහෙනම් මොකද කරන්න වෙන්නේ? water source එකේ අපිට ඕන තරම් quality එකක් නැත්තම් අපිට ඕන quality එකට මේ වතුර ටික ගන්න වෙනවනේ. ඒ quality එක තියෙනවා නම් අවුලක් නැහැ. නැතිනම්
හරි අපි හිතන්න අපි වතුර බොන්න යන්නේ we are going to drink the water we are collect the water from some water source no if the water source is not quality for your level then what we have to do is we have to filter the water for that process puta we are calling as a water purification clear the and in the lesson second part you know this lesson have puta 5 parts no from the 5 parts puta now this is a chance for start the second part the second part puta we can call as water purification and distribute the water water purification and distribute the water okay then measures of water supply water intake treatment distribution think පුතා බලන්න පොඩ්ඩක් මේ කතාව බලන්න okay there are two ways we can take the water into our home and this is the first method පුතා then හිතන්න this is the well මේ තියෙන well එකක් and this is the ground level and this is your home මේ තියෙන ඕගොල්ලෝ ගෙදර කියමුකෝ this is your home and this is the water tank placed in your home okay hari then what you are doing is මේ තියෙන්නේ ගෙදර තියෙන well එකේ තියෙන water level එක you are setting a pipeline from the well to the water tank okay then this power given by the water pump for work the water pump we have to select the electric motor ne hari then normally putte for the well water we can drink directly hari directly අපිට වොන්න පුළුවන් අවුලක් නැහැ හරිද but some area පුතේ we can't drink that water but some areas soil got polluted ඔය සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලිඳක් කපලා වතුර පුතේ බොන්න බැරි වෙන්නේ ඒ area එකේ soil ගොඩක් polluted වෙලා නම් තමයි නැත්නම් normally පුතේ if you are set a well we can drink the water directly from the well water අවුලක් නැහැ සාමාන්‍යයෙන් එහෙම මම chances දැකලා නැහැ. එහෙම බොන්න බැරි වෙන්නේ ඔය ගොඩාරියක් soil polluted වෙලා නම් විතරයි. I haven't any experience. සාමාන්‍යයෙන් ඊට වඩා එහා experience මම දැකලා නැහැ. හරිද? I think some if you have some experience about that පුතේ you can tell me හරි? This is our practical world no. මේක අපි practically අපි කතා කරන්නේ. එතකොට I also with the practical applications also පුතේ you have some practical knowledge about this lesson. තියන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් වට මොකක් හරි propose එකක් තියෙනවා නම් idea එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කියන්න. හරිද? And the second method. What's the second method පුතා? Think this is the ground level and this is your domestic water tank. Then you can collect the water from the service provision. අර අපි water board එකකින් වතුර ගන්නවා කියන්නේ. service provision එකකින් ගන්නත් පුළුවන්. දැන් හිතන්න ඔය normally ඔයගොල්ලෝ domestic applications වලට well එකෙන් වතුර ගන්නකොට normally no need to purify. If we use you can set a small purification unit. පොඩි unit එකක් දාන්න පුළුවන්. හරිද? but පුතා now we are going to talk about the these systems මෙන්න මේ system ගැන අපි කතා කරන්න යන්නේ හරි අපි කොහොමද අර පාරේ line එකෙන් වතුර ගන්න කියලා කතා කරන්න යන්නේ පුතේ එතකොට we are going to reverse this system මේ වතුර කොහෙන්ද එන්නේ පුතා there is a sorry yes there is some water meter එකක් තියෙනවනේ then they are count the how many cubic meters how many water cubic meters you are consumed for some time period හරිද හරි then කොහෙන්ද මේ water එන්නේ මේ වතුර කොහෙන්ද එන්නේ කියන්න දැන් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවනේ මේ well එකකින් නැතුව service provision එකකින් water ගන්න කට්ටිය නේ කොහෙන්ද මේ වතුර එන්නේ
දන්න ඉදිරි කියන බලන්න. දැන් වෙල් එකකින් වතුර ගන්න කට්ටියත් කමන්නේ නැහැ කියන්නේ ඉතින් ඒගොල්ලොත්. කොහෙන්ද මේ වතුර ගෙන්නේ? කළු ගඟෙන් ඩිරෙක්ට්ලි එනවා. එන් කියන්නේ කළු ගඟකට පයිප් එකක් දාලා කෙලින්ම ගන්නවද? කැලනිය රිවර් එකකින්. හරි එතනින් පස්සේ after that I think කැලනිය රිවර් කියන අපි හිතමු ගම්පහ පැත්තේ ළමයි වෙන්නේ නැති. හරි කළු ගඟෙන් එන්නේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කේ ළමයි වෙන්න පුළුවන්. නේ? ඩිරෙක්ට්ලි දෙනවද? ඩිරෙක්ට්ලි පම්ප් කරනවද? පියුරිෆිකේෂන් සිස්ටම් එකකින් වෙන්නේ. Water purification enter in Naragala. Okay guys, and yes, this is the way. Normally puthe we are collect the water from the river. River එකකින් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි වතුර ගන්නෙ. හරිද? හරි. Yes. හරි. අපි river එකෙන් පුතේ water ගන්නවා. And there is a water treatment plant. Water treatment plant එකක් තියෙනවා. Then පුතේ what they done is they are convert the හරිද river water into the drinking water. And this plant පුතේ we can call as the water purification plant. හරිද? Then from the water purification plant to and there is a service tank පුතේ. ලොකු ටැංක් එකක් තියෙනවා. හරි? මෙතන පුතේ ලොකු ටැංක් එකක් තියෙනවා. Then after tank පුතා මෙන්න මෙතනින් පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට then distribute the water. Okay, මෙතනින් පස්සේ මෙතන distribute වෙන්නේ. Then here you are use the water no. ඔන්න වතුර පාවිච්චි කරනවා. හරිද? And yeah, there is a water source. Then there is a water treatment plant. And they are convert the river water into some quality water level. Then from the water treatment plant to the service tank. ඔය පුතේ ගමේ ඕගොල්ලෝගේ ගමේ උසම තැනක දැන් හිතන්න මේක නම් practical ඇත්තටම මම ඇඳපු practical රූපයක් නෙමෙයි. Yeah, I just have a image. Image should be practical no. Yes, then hitanna this is your home. Okay, මේ තියෙන ඕගොල්ලෝ ගෙදර. And this is the water tank. And this is the way. Okay, and from Puda water treatment plant to the service tank Pude, they are pump the water from water pump. Water pumping water pump karno. Harida. And Pude after pumping some heat, there is have some potential energy no. මේ වතුර වලට පුතේ store වෙන මොන energy එකක්ද? There's a potential energy. දැන් මෙතන ඉඳන් පුතේ they are not use the pump. Then from here පුතේ there is have some head no. In this water supply system පුතේ we are calling the head for heat of the system. දැන් හිතන්න ඔයාගේ heat එක තියෙනවනේ. ඔයාගේ heat එක එන්නේ foot level එකේ ඉඳන් මේ head level එකට තියෙන උස නේද? ඒ වගේ තමයි in this system පුතේ we are calling as head is this is the head. උස. හරිද? And පුතේ from why we are located in the highest area. එයි මේ උසම තැනක මේ water tank එක ගහන්නේ. අර ලොකු water tank එකක් ගහන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගමටම. Why? What's the reason පුතා? ඇයි ඒ? සාමාන්‍ය ඕනම දෙයක් අර උඩ තැනක ප්ලේස් කරාට පස්සේ යාට එන එනර්ජි එක මොකද්ද? What's the energy? With the heat? What's the energy with heat? I think all you guys study for the O level. For create high potential energy. Good guys. නියමයි. superior. Potential energy එකක් store කරන්නේ. හරි. Potential energy එකක් store කරන්න තමයි පුතේ අපි උසම තැනක මේ water tank එක place කරන්නේ because of the distribute all the houses. Yes, that's a advantage of the
higher water head. Pressure. Pressure, not pressure, පුතා, we need velocity. Flow වෙන්න ඕන. හරි? Yeah, it is so a pressure also, but especially we need to flow. Flow mean we win velocity. හරි, අපි velocity එකක් ඇත්තටම ඕනේ පුතේ මේ සිස්ටම් වල pressure එකක් නෙමෙයි ඕනේ. Flow වෙන්නනේ ඕනේ. Flow වෙන්න ඕන. Yes, and this is the water tank. And පුතා, we are set the water tank in the highest place. උස තැනක පුතේ ප්ලේස් කරනවා. මොකද සාමාන්‍ය හිතන්න ඕගොල්ලෝගේ අදාළ විලේජ් එකේ උසම ලෙවල් එකේ ගෙදර තියෙන මේ ලෙවල් එකේ මොකද? ඒ ලෙවල් එකකටත් වඩා higher level එකක තමයි මේ අදාළ service tank එක ප්ලේස් කරන්නේ. Because පුතේ from service tank to the your consumer, it flow the water from the gravity energy. Gravity එකෙන් තමයි මෙයා flow වෙන්නේ. හරි? Because they are not going to use the water pump separately for the consumer sites. That's the reason, guys. Okay, this is the process, and today in this lesson we are going to talk about the how to treat the water. Okay, that system today we can call as the water purification systems, guys. Water purification system. Clear the water purification system. Now I am again moving our tune. Okay, and now you have a super idea about what are these steps. Water intake, ne? From where we are intake the water? කොහොමද මේ water intake කරගන්නේ? From the water source, no? Water source එකෙන් තමයි water intake කරගන්නේ, guys. හරිද? And then we are treat the water in the water treatment plant. Then after treat පුතේ, inside of the water treatment plant there are have the water storage tank. ඔය treatment plant එක ඇතුළෙත් it mean පුතේ here මේ බලන්න. දැන් මේ water treatment plant එක මම පෙන්නුවානේ. මෙන්න මේගොල්ලොන්ගෙත් පුතේ tank තියෙනවා. හරි? Then they are pump the water from the water tank to the service tank. හරිද? ඒගොල්ලොන් ගාවත් water tank තියෙනවා. Okay. And then puta water distribution. After treat the water, they are distribute the water. Clear the? And now puta me. This is the requirement. මෙන්න මේක තමයි අපේ requirement එක. හරිද? මෙන්න මේ requirement එක fulfill කරන්න තමයි පුතේ we are treat the water. හරි? මෙන්න මේ requirement එක fulfill කරන්න තමයි අපි water treatment කරන්නේ. Then පුතේ you have proper idea about these point. මේ point ටික නම් ඕගොල්ලෝ දන්නවා. පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න මොනවද point ටික කියලා. Please read properly. Okay guys, first point is must be free of bacteria and viruses. දැන් සාමාන්‍යයෙන් පුතේ අර අපිට හොඳ නැති බැක්ටීරියා වෛරස් තියෙන්න බෑනේ. Because harmful, no? We are drinking water. Should be colorless, must be transparent, no? That's a physical property or chemical property? Who can tell? Second point, should be colorless, must be transparent. Physical property or chemical property, guys?
Physical law, chemical law, physical. Yes, super. Yes, physical property, no? The water temperature should be dropped to normal. It should be normal temperature. It means with not the with the with the sun rays they are emit the light energy and heat energy, no? This point not talking about that heat. ඒ heat එකට heat වෙච්ච වතුර ගැන නෙමෙයි මේ කියන්නේ. දැන් හිතන්න මේ water tank එකක් තියෙනවා. ඒ tank එකට sunlight වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පුතේ sun ගේ heat energy එක නැහැනේ. මේ හිතන්න මේ දැන් මේ හොඳ cool water එකක් තියෙනවා. ඒ water එක පුතේ මේ heat වෙනවා. The reason is not the sun heat. Sunlight එකත් එක්ක heat එක නෙමෙයි. මොකද්ද reason එක වෙන්න පුළුවන්? මොකද්ද වෙන්න පුළුවන් reason එක? සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි liquid එකක heat එකක් ඇති වෙන්නේ මොකක් වුණොත්ද? Yes guys, there is a chemical reaction. දැන් chemical reaction එකක් වෙනවන්නේ heat එකක් emit වෙන්නේ නේ. Yeah, it's a chemical reaction. Then puta, it mean puta, if we are thinking about only the water have the H2O, but inside of some happen chemical reaction. ඕක බොන්න නෑනේ බන් නේද? We were thinking I මොකක් වෙයිද දන්නේ. The chemical after the there are contain some chemical. If they are react the chemicals, නේද? After reactions it can be more harmful. නේ? වැඩේ හොඳටම අවුල් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් බලන්න මේක පොඩ්ඩක්. සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ ඔය අපි හිතමු sure you are taking the water from the water source, no? sure එකකින් normally day to day use කරන අවුලක් නැහැ. but පුතේ කලයක අවුලක් තියෙනවා නම්, smell එකේ අවුලක් තියෙනවා නම් think twice before drink. අනිවාර්යෙන් දෙපාරක් හිතන්න. හරිද? And the water should be fresh and should not have strange smell or taste. සාමාන්‍යයෙන් වතුර අලුත් වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි දවසක් දෙකක් පුතේ මේ ඔය water bottle එකේ තිබ්බත් වතුර බොන්නේ නැහැ නේ. පොඩි අර පල් ගතියක් තියෙනව නේද? හරි. ඒ ඉඳ සාමාන්‍යයෙන් fresh වෙන්න ඕන water. හරි. fresh water ඇවිල්ලා පුතේ එක තැනක store වෙච්ච water නෙමෙයි. යාර circulate වෙන water. Hari, මෙන්න මේ water වල පුතේ the next point is it should be free of toxics. They must contain the dissolved oxygen. ඒ මොකක්ද ඒ කියන්නේ? මෙන්න මේ දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නව නේද ඕගොල්ලෝ මේ ගෙදරක මේ මාළු ටැංකියක් ගැහුවට පස්සේ ඒකට අර ඔක්සිජන් පම්ප් එකක් නොගැහුවොත් මොකද්ද වෙන්න පුළුවන් මේ මාළුන්ට? මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්? Fish also a human, no? සත්තු වගේක් නේ. දැන් ඔක්සිජන් ටැංක් එක නැතුනොත් ඒ මාළුන්ට මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්? Death. They will die. Yes. අයියේ. What's the reason? මොකද reason එක? What's the reason? Lack of dissolved oxygen. Oxygen මදි වෙලා. Yes guys. හරි. Then එහෙනම් පුතේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔය දැන් water ටිකක් අරගෙන පොඩ්ඩක් අර mix කරද්දී ඔයාට තේරෙනවා යාර පොඩ්ඩක් අර air bubbles වගේ move වෙනවා. නේද? අන්න ඒවා තියෙන්න ඕන දැන් water ගත්තොත්. හරිද? The amount containing various chemicals should be minimum. සාමාන්‍යයෙන් we are normally we are calling as water for H2O. H2O නේ අපි තියෙනවා කියලා කියන්නේ. but පුතේ ඊට වඩා දේවල් තියෙනවා. අවුලක් නැහැ. ඕක අවුල වෙන්නේ ගොඩක් තිබ්බොත්. හරි. ගොඩක් තියෙන්නේ නැහැ වැඩි. yes අපි අර ඒක water අපි අර මාළු ටැංකිය මේ දරුවෙක් වර්ඩ් එකක් කියනවා we give it artificially by the oxygen pump. oxygen pump එකෙන් අපිට artificial ලෝකෙ දෙන්න පුළුවන්. yes. හරි. The amount containing various ඒ කතා කරන්නේ there should be a sufficient hardness. පුතේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියවනේ අර කිවුල ගතියක් තියෙන්න ඕන පොඩ්ඩක් හරි. then must not පුතේ rust correct that must
sorry for uh, should be not occur. Okay, and these are the properties we need from the drinking water. Hare, these are the properties, and yes, we discussed all the points, no? Okay, and but the last point should be correct. Should not be occur corrodes. සාමාන්‍යයෙන් අර corrosion එකක් වෙන්න හොඳ නැහැ. හරි. If happen a corrosion, then directly, normally put the, you know, for the corrosion processes, it need the oxygen, and it increase the rate according to the atmosphere, no? Humidity. අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය atmosphere එකේ water vapor වැඩි නම් හරි the content of the water vapor in the atmosphere we can call as the humidity, no? අපි අර humidity කියන්නේ atmosphere එකේ තියෙන water vapor content එකනේ. මේ water vapor content එක වැඩි නම් දරුවෝ ඔය corrosion speed එක වැඩි වෙනවා. හරිද? and මේ water වල පුතේ normally it has a corrosion speed. සාමාන්‍ය මේ corrosion speed එක වැඩි කියන්නේ මේ water හින්දා there should be contain more some acid conditions. එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. Okay? Yes. Now yes Puta, and now we are going to start the water purification process, guys. And before going to this part, and Puta, in the using an image I explain the system, and Puta, about this system I containing in tube. Yes, before going to the water purification process, now I am going to tell what's the place containing that thing. බලමු මෙයාගේ ඒ කතාව කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. And this is about the water purification. Yes. Did you got that point? Point එක අල්ලගත්තද? Then you can draw some sketch. මෙතන ඕනනම් ඔයාලට පොඩි sketch එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. හරි? And this is my system. It's not my system. මේ දෙන system එක. Okay? And that's a water source, and this is the our water treatment plant, and this is the මොකද මේ service provision එකක් අපි ගත්තොත් එහෙම අපි කියන service tank කියලා අපි කියනවා. Normally we are calling as a service tank, and this is our consumer. Hurry. And purified water, then water storage tanks. Hurry. It means these tanks at the water purification plant. මේවා තියෙන්නේ water treatment plant එකේ. Not about the service receiver. Service receiver කියන්න පුතේ අර අපි දැකපු water tank එක. ඔය ඔයගොල්ලෝගේ area එකේ water tank එකක් තියෙන්නේ. ඒක තමයි මෙතන ඒ කතා කරන්නේ. හරිද? Purified water, water storage tank, and from the water storage tank පුතා, it means from the water purification plant. Hurry. In the water purification plant have this water storage tank. From there to service receiver, we are pumping using water pump. Okay? And from the service receiver, it means with a water tank. Hurry. From the water tank, it means with a service tank for the consumer, it flow the water from the gravity. Put the word like gravity කියලා. Gravity acceleration. Okay. Also there is for flow the water, you know, for flow fluid we need the pipes, no? අනිවාර්යෙන් pipe ඕන. Okay. And there are have some space. මේකේ tube එකේ space එකක් තියෙනවනේ. Yes. මෙන්න මේ හරිය space එකක් තියෙනවනේ. And you can take that. Yes. Gravitational acceleration එක. Gravity කියන අපි කියන්නේ gravity force එකෙන් තමයි අර
water tank එකකින් ඉඳන් consumer ට water flow වෙන්නේ. මෙතන ඉඳන්. This is a service tank කියනවා අපි water tank කියනවා. හරි. You can write a sketch. You have to draw at I share the screen. This is the place you have to draw. This is the place. In this place you can draw a sketch puta then you can take a proper idea no. Hurry. You can draw that thing in this area. You can add your own idea. You can modify the system. අවුලක් නැහැ. මේ system එක තව simplify කරත් කමක් නැහැ. අපිට මේ this part is not important නේ. මේක නම් important නැහැ. හරි you can simplify your system. සාමාන්‍යයෙන් පුතේ අර ගුරුවරයෙක් කියන දේම ඔයා ලියන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. හැබැයි අර concept එක පුතේ මේ change කරන්න එපා. Don't concept the change the concept and you can modify the image your own way. It's okay. If you need to clarify more, you can contact me. Normally, but if you are consider class, we are teaching according to a syllabus. No, we are limited into syllabus. Okay, these are practical applications. You can take the knowledge more. අවුලක් නැහැ ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න. Okay guys, and we have to continue the tute from and this is the some sketch and this about the natural water treatment treatment and this part I will teach after the our main topic. Our main topic is water purification. Okay. Drinking water purification. Okay guys, and from here there is a new topic. No, yes guys, I will continue this part from the next section. Okay, this is the time. If you have any doubt, you can ask now. Okay, it said no, you haven't any doubt. Okay, guys, see you next week. Bye everyone.